Ezihamba phambili indaba namuhla kwethulo lezobuchwepheshe eMlazi. Zilokho zande ezokubulawa kwabesimame nezingane kanti kwamhlaba iyalingana ixwayisize ephula umthetho. Mbukele nazi indaba ze1KZN TV nifundela uphilano kaCebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunena bendloveni amandla. Sanibonani. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala uthi kwethula ngokusemthethweni kobuchwepheshe be-internet obizwa nge-5G endaweni yasemalokishini kungubufakazi bokuthi indawo zasemakhaya nezasemalokishini ebeyibukeka zedelelekile seyithola amathuba afanayo nakulezo zomacaphu nakusale. Ukhuzeni ubekhuluma nabezindaba ngemuva kokwethula ngempumelelo lokubuchwepheshe bakwa-Vodacom eMlazi ngenhloso yokuthuthukisa ezokuxhumana kuleli. Indawo zasemakhaya kanye nezasemalokishini ziya ngokuya ithuthuka ngezobuchwepheshe njengoba inkampani yezokuxhumana uVodacom ulokhu uqhubekile nokuyiphucula. Le nkampani yethule ngokusemthethweni ubuchwepheshe obizwa nge-5G obusho ukuthi selikhuphuke kakhulu izinga lezobuchwepheshe. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala evula ngokusemthethweni lokhu uthi-ke lokhu kuzosiza kulekelele ukuthi lezi indawo nazo-ke zilungele i-4th Industrial Revolution okuwuguquko lwesine lweyimboni. Siyabonga ukuthi lokhu kwenzeka la elokishini eMlazi ngoba izinto ziyezenziwe emadolobheni zingafinyeleli kubantu. Siyabonga futhi ukuthi le 5G izoza noku-installwa ukufakwa kwama-towers ey'ndaweni ey'hlukahlukene. Umphakathi eyakhelo Richards Bay, eyakhelo Howick nezinye indawo. Ulwazi lwe-technology luyalekelela ngoba i-technology namuhla ikhanda ukuthi izinto ezisebenza isonto noma inyanga zenzeke ngosuku olulodwa isikhathi sifinqe. Umuntu uma e-connected akadingi kwezinye indawo ukuya njalo kuma-ofisi amasipala kodwa uyakwazi ukuthola i-information kwi-cellphone yakhe. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha kanye nezindaba zezemvelo esifundazweni uRavi Pillay uthi lokhu kokuze ngesikhathi esihle kakhulu njengoba kuye kwahlala obala kuhle kwekati elimhlophe ehlungwini ukubaluleka kwezobuchwepheshe njengoba iningi lezinto belenziwa ngezobuchwepheshe njengoba izwe belivaliwe. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuba ithuthukiswe. We saw during the lockdown how schooling, even church services and banking has had an exponential increase in its being conducted online. But it is unfortunate that many fellow South Africans could not take advantage of this as the internet connectivity is not where we would want it to be. Now this is the bottom line. Available data shows us that only 34% of households in KwaZulu-Natal have internet access. Umphathi wakwa-Vodacom esifundazweni uChris Lazarus uthi-ke kuningi kakhulu abantu abangakulindela kwi-5G. Previously we were unable to do certain things because it takes too long for one device to send another device the message. For example, you've heard of autonomous cars, right? Cars that will be able to drive themselves. You know, with a car on the road, you need the messaging between the car that there's another car in front. You need it to happen in milliseconds. So again, 5G is what allows us to achieve that kind of latency. And then lastly, it's the capacity that 5G will provide. It's so much different and bigger than what we have with 4G. Again, allowing us to do a lot more than we were able to do previously. Ey'ndabeni ze1KZN TV, kubika uNtombi khona Mvubu, ngibika ngiseThekwini. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza uthi bakhathazekile ngezehlakalo zokubulawa kwabesifazane nezingane kulesifundazwe. Wathi lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi lukhulu kangakanani ulaka olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Umkhathini usho kanjena kade ehambisana nobuholi bomasipala waseRichmond kanye-ke nabezenkolo ngenkathi bevakashela umndeni wesifazane ohlahlelwe ngocelemba kanye nabazukulu bakhe nokuyisigameko okusolwa kusona wesilisa obethandana naye. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza utheleke kulomndeni wakwaSibiya entshongweni eHopewell eHammersdale ekhashwa ngubuholi bomasipala wendawo eRichmond kanye-ke nabefundisi bebelapha-ke ukuzobhonga emswaneni. Bakhalisane nalomndeni ngokubulawa ngehluku kwelungu lawo ongowesifazane obeneminyaka engu-46 yobudala ogenqwe ngocelemba kanye nabazukulu bakhe ababili ngoneminyaka emihlanu noneminyaka eyisishiyagalombili. Kubika ukuthi lesi sigameko senzeka ngemuva kwengxabano eyabakhona phakathi kwalona wesifazane nesoka lakhe elineminyaka engu-73 yobudala ebelingumfundisi endaweni. Umkhathini uthi okubuhlungu kakhulu umsolo osezinikele emaphoyiseni ubeyisathenjwa emphakathini.
siyazibona lezi zehlakalo ziningi kakhulu ziyenzeka kodwa lesi senzeka ngesikhathi esibi lapho sithi sivala inyanga yethu ya 16 days of activism sivala imikhankaso yokulwa nodlame udlame olubhekiswe kubantwana nemindeni kodwa ilapho kwenzeka izinhlekelele ezifana nalesi ke senzeka kabuhlungu ngoba senziwa umuntu owumfundisi endaweni umuntu oyisethenjwa umuntu owubaba omdala once ubaba waba ko 70 years usuke sekunethemba elikhulu ukuthi uvikela wonke umphakathi nginefiye ke nginalo nje uvalo lokuthi kusho ukuthi njenganomfundisi baningi abantwana akade begijima bakhale kuye bazobika izehlakalo ezithile nangenhlalo esemakhaya kodwa abese ethatha iadvantage yokuthi abantwana beza kuye ngoba uyakubona lokho kwenzekile kumuntu onesibindi kakhulu othatha isibindi ukwenza umkhathi noveze nokuthi uhulumeni ufuna ke kuqiniswe amakomidi emphakathini ukugwema lezi igameko zalolu hlobo nokufundisa abesifazane ngokubaluleka kokuzimela. Upremier usibizile izolo wathi asike sihlale siyo MEC abahlukene abanikezwe itask yokubhekana nemoral regeneration lapho sithi sibuyisa kanjani ubuntu kubantu ileso structure esihlala khona nabafundisi sitheke kule structure uma sibuka sabuka ukuthi kufanele siqinise ama street committees lapho sithi nezigodi kuqiniswe lapho sithi ukufanele umuntu azi ukuthi lapha yakuhlala abantwana abahleli bodwa lapha yakuhlala ugogo ohleli yedwa lapha yakuhlala umuntu onjani esuka lapha kukhoza ubese ebamba kumkhuleko namalungu omphakathi ehholo kuyona le ndawo bakhulekela ke lesihlava njengoba ke sezandile kuyona le ndawo kwazise ke futhi kuyona le ndawo ku Ward 4 ke bese kutholakala ke isidumbu sowesifazane endlini yakhe esiboshwe izandla nokungaziwa imbangela yokubulawa kwakhe. Imeya yomkhandlu umhlabe yalingana enyakatho KwaZulu-Natal uNkululeko Mthetho usenxusa abashayeli ngokukhulu ukucophelela nokuhlonipha yonke imithetho yomgwaqo kulesikhathi samaholide okuphela konyaka asevele siyeqalile. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba ngenkathi kunemvimba mgwaqo embazwane umthetho uthi zephula umthetho kumele zazi ukuthi izohlangana nezimbili ezithutha ziholwa ngemhlophe phambili. Imeya yomkhandlu umhlabe yalingana umhlonishwa uNkululeko Mthetho uthi ubumbano kanye nokubambisana phakathi kwabashayeli kungadlala enkulu indima ekulweni nezingozi zomgwaqo kuleli. Unyambose ubekusho lokhu ngenkathi lomkhandlu uhambisana nabaphoyisa bevimbe umgwaqo R22 embazwane enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. Sifuna ukuqikelela ukuthi abashayeli bayakwazi ukubekezelelana imoto umthamo wemoto siyazi ukuthi masike savala la uzothukwehla siyafisa ukuthi enye ingxenye yomsebenzi wethu esiwenze namhlanje ukuthi sifundise abashayeli sibafundise ngokubekezelelana ugwema ukuphepha emgwaqeni siphinde sibafundise ngeendawo zakithi ezibalekile ngoba kuyisikhathi sikancibijane abangayivakashela nanemniningwane ekhona enza ukuthi uhlangana noma uluphi uhlobo lwengxaki ukwazi ukuthi mawufona ukhona ukuthi usishayele usithole njengomkhandlu ukuze sikwazi ukuthi sakhe indawo ephephile for abantu bakithi kakhulukazi abavakashi. Okadingiswayo ukuthi kubahlabe umxhwele ukubona abashayeli beyilandela yonke imithetho yezokuphepha kuhlanganisa nokubonakala kwama-sanitizers ezimotweni kanjalo nezigubhu zokucima umlilo ama-fire extinguish. Imoto kakhulukazi ezithwala abantu ezamatekisi kukhona okuhle singakusho ukuthi bayakwenza bese ithola zinawo ama-fire extinguishers bese bathola abantu bakithi befakile ama-mask bese ithola zinama-sanitizers. Ezinye imoto esiyitholile bekuyeza abantu bakithi nje esiqonda kahle ukuthi vele ngoba sihlale siyabantu ababheke ukuthi abantu bavikeleke ngeke kuhlale kwenze ukuthi singakutholi ucopho. Phiwe Mthembu kwezindaba ze1KZN TV embazwane kwaMhlabe yalingana. Njengoba umengameli uCyril Ramaphosa kwinkulumo yakhe izolo eveza ukuthi ukuthengiswa kotshwala nakho kunomthelelo omkhulu ekubhebhethekiseni ke ukhuvethe icorona ikakhulukazi ke endaweni zobumnandi. Umphathi wendawo yomjuxuzi zeCas Lifestyle esendaweni yasemvundlini ngaphandle nje kancane kwedolopho Mgungundlovu ubheke Mazeka uthi impilo yabantu yona bazoyibeka ke phambili kumcimbi obizwa nge16 December dance obanjwa minyaka yonke. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZN TV uMazeka uthi ke ngemuva kokuthi ekhulumile umengameli baphoqelekile ukuthi benze izinguquko eziningi ngomcimbi bese bewuhlelile. Njengoba umengameli wakulelo uCyril Ramaphosa uye wamemezela uqiniso kwamatomu kumthetho
evikela ukusabalala kokhuvethe icorona ikakhulukazi endaweni zobumnandi iZekazi Lifestyle esemfundlini eMgungundlovu nezobukeni indumezulu yomcimbi kusasa isiphumelo obala ngokuthi ngeke ke ibeke impilo zabantu engcupheni kulomcimbi wayo ithi ke yonke imigomo ukuvikela ukusabalala kwalolu bhubhane izobeke iqinisekisiwe phakathi kokunye abazobe beqinisekisa bathi ke wonke umuntu ozobe ngaphakathi bawuqinisekisa ukuthi ke uyohleze efake isifonyo ngaso sonke isikhathi yikhona nekhona kule ndawo kuyobeke kunemshini yokusanitizer kanye nokunye. Sizothi umuntu akeze nesithando sakhe, umuntu akeze nomngane wakhe, umuntu akeze nempintshi yakhe from wherever lebeqhamuka khona. Bazo have fun because we have different DJs, we have our local DJs, we have our DJs coming from Durban, we have DJs coming from Johannesburg. Bazo bebe nathi just to come and have fun, but we made sure ukuthi as a government eshilo, unfortunately abanye ngebalitholi ithuba lokungena because it's 100 people, you know, we cannot exceed that. Especially apart from that, we also need to have this 1.5 distance, social distance izola izinto esifuna uyinaccess kakhulu ukuze kancibijana ubugebengu ebudlange endaweni ke zobumnandi uMazeka uthi ezokuphepha bayiqinisile. We have i-security ethatha ngendlela esimangaliso abantu abaningi into abayithanda kakhulu kezekazi iyona nje security yethu ukuthi even usungaphakathi akukhona umuntu othi nxa kuwena nokunyathela ubhozo because we have i-security eloku i-circulator nje right round ngaphakathi we have about 15 securities asigadile Zekazi Lifestyle to make sure ukuthi isimo siphephile. Apart from that, even SAPS as well, they're always there with us to support, especially our police station iSeglat. Nangaphandle komjuxuzo nobumnandi eZekazi Lifestyle inezinhlelo ke lapho ebuyisela khona emphakathini. We have about 10 families every month as dedicated ukuthi sibalethela igrocer just to make sure that we support as well as Zekazi Lifestyle. Apart from that, njengamanje baqala unyaka nje sine plan ekole ezu5 ezakhelene neZekazi Lifestyle. Last to the city to pick up ingane ezikoleni at least about 10 kids per school. Laba nje abaswele nkosi yami obazali bangakwazi ukubenzela lokho abasifisa abantwana babe nako. As iZekazi Lifestyle, we are there as well to help up in terms of giving back. Indaba yenziwa KZN TV kubika umndeni uFambuze eMashobanene eMgungundlovu. Ake sibheke engosini ezomnotho. Iranda kuleli biza u15.05 kuyidola laseMelika bengu20.05 kupondo waseBrithani libe ngo18.28 uma liqhathaniswa neeuro yaseEurope. Intengo yegolide ime $1,838.86 ounce, uthi intengo yalo ngahluziwe ime $50.31 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lempofana iKaizer Chiefs seliqedile ukuqagula ngekusasa lomgadli kuleli qembu Samir Kokota Piano Nokovic ngokumsayinisa inkontileka yeminyaka emithathu. Lo mdlali kubika ukuthi ukubeke kwacaca bha kwiChiefs ukuthi akazimisele nakancane ukuqala kadlale engakayisayindi inkontileka entsha emva kokuchithwa kokubekwa ngamaqembu aseMiddle East abefuna ukumthenga ngemali elinganisela kuyigidi eziyisithupha kuya kweziyi12 zamarandi, kepha iChiefs yala. iChiefs ke kubika ukuthi befuna ukumthengisa lo mdlali ngegidi eyisukela kwezili15 kuya kwezingama45 zamarandi, kepha ke yashintsha umqondo yavuselela inkontileka yakhe ngenxa yokuthi kayikwazi ukusayinisa ke ongavala ke isikhala sakhe ngenxa yesigwebo sayo seFIFA. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Empangeni khona ihlamvana zemvula ezingalindeleka amazinga okushisa u18 kuya ku26 degrees eThekwini kwelaBhanana kwaMasha sinqawunqawini komlazi u20 kuya ku24 degrees eMgungundlovu Ndongazibomvu 16 kuya ku22 degrees Olundi amashona kwaNongoma ehlalankosi 16 kuya ku24 degrees eCobhe namatente kohlokozi kokudla ucingo kwelamabhena nyawo 14 kuya ku20 degrees siphethe ngefilide eNewcastle eMadadeni entshanteka naseMondlo u14 kuya ku21 degrees. Nina benyathe emnyama kanda bejama ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isabu kuyehlela ziyagoqa bese iphaka namuhla okamzimba umntwana uthi khumu.